Opo. Di na ganita Sa Sa initial. subsequent. Okay, sa subsequent measurement, we have the amortization table. Amortized cost ha? Kabalo naman ka mo mag-amortization, di ba? Oo, ate. Learn na ka mo di ba? Hindi kayo. Yes. Ano, shortcut daw? Pwede gamitin shortcut dito, ate? Pwede pa rin, pero intindihin mo lang ang question kasi baka iba yung sagot mo. Alam mo na sana pero na yung final answer mo mali ba kasi iba yung nasulat mo. Sige, mag-try ta mag-answer sa question. Gusto nyo? Mag-try ta answer sa question. Sige, ate. Ilan panta hindi ka balo Oo, bangit ako. Diri lang sa reviewer ha. Di ba may reviewer ka mo? Oo, ate. Wala. Kukabat. May reviewer ka mo, dira? Ako wala diri ate, gihulam. Practical? Oo, prac 2, meron ka. Anong reviewer? Yung prac 2, meron ka? Prac 2. Color orange. Or isend ko, Meron, i-share ko na lang. 2019. 2019? Oh. 2019. 2019 may revision ang ano ba? 2019 may revision ang RF, ano yan ang IFRS? Oo, ang IFRS 16. 2019 ata siya na revision. Hindi ko lang certain if tama na ni. So, isend ko na lang sa GC ta. Sige ate, Opo, ate. salamat. Ay, baliktad pa talaga. Nakita niyo? Or i-share ko diri. Oh, wait lang. Yan. Hindi ko na i-share. Ara naman. Oo, te. Pero kung gusto niyo i-share, hirap ito. Ate, gina-add gali ang direct cost, ate, no? Kaya, Gina-add. wait lang, may nag-chat tabi. Ano ganito? Ang direct, Ang direct cost, ate, gina-add siya sa present value, ate, no? gina-add siya sa gina-add siya sa initial measurement ng ROA. Oo, ate. Tapos, ang ginalas lang ang kuwan. Ang incentives. Oo. Diri lang to mag-participate si Ken. Okay. So, siguro mas maganda kung i-share ko, no? The screen. Ikaw, ate, pwede man Japon. Okay. So, sige na, basta ha. Karen, kay daw po ang boses mo. Ano ang boses ka? Sige ate, wait lang. Tawag ko na diri sa ano. Sige, basahan ko na, te. Wala, ano to? So, probably problem 1. At the beginning of current year, Ash Company
entered into a 10-year non-cancelable lease requiring year-end payments of 1 million pesos. Ash incremental borrowing rate is 12%, while the lesser's implicit interest rate known to Ash is 10%. Present value factors for an ordinary annuity for 10 periods are 6.145 at 10% and 5.650 at 12%. On same date, Ash Company paid initial direct cost of 200,000 in negotiating and securing the leasing arrangement. Ownership of the property remains with the lessor at expirations of the lease. There is no purchase option. So the leased property has an estimated economic life of 12 years. So question number 1, what amount should be capitalized initially as cost of the right of use of asset? Question number 2, what amount should be Ilang number 1 recognized Annette, ha? sige, ate. So, Mag-answer ta, magsabay ta answer, ha? opo. Hindi. Pila ang aton nga initial or capitalized 1 initial million? cost of ROA. 1 million? Initial Ay, wait. initial measurement of ROA. So first, we have the 10 years siya, non-cancelable. So, may rata sang dalawa ka rate. So, anong gamiton naton? A 12 or 10? 10%. And plus 10. implicit 10 Oo, 10% implicit rate. So, may rata sang initial direct cost. So, ano ba ang Na initial direct cost? 200,000. Gina-add siya or gina-minus? Gina-add ate. Gina-add siya dito sa present value na ate. Okay, gina-add Tama. siya. So, next is the remaining with the license expiration. No purchase option. Nakabutang. So, next is we have estimated economic life is 12 years. So, paano ta mag-compute sang initial measurement sang ROA? Ato ate, pang present value of lease. Tapos, i-add lang tong direct cost. So, pila ang answer? Letter B. 6,345,000. Letter B. Letter B. So, 1 million times 6.4125. 45. 41 plus 200. 200 costs. 200 initial direct cost. So, number 1 is letter B. Tama. So, letter B. What amount should be recognized as initially as lease liable? Letter B. Letter B. Bakit Tong- letter B? Bawas. Tong 1 million at itong times lang siya Oo. sa iya nga present atong present value. Oh, bakit yun lang? Kay liability. Layab lang man siya, ate. Oo. And then, wala man tas hindi man siya i-transfer, di ba? Opo. So, wala na tasang i-add. And then, what is the annual depreciation of A. ROA? 6, 1, 4, 5, Hindi lang ate i-divide ko. 12. Letter A, ate. Plus 100. Bakit letter A? I-divide siya sa Kasi 10. since na there is no purchase option, yung gagamitin na pang depreciation is either dun sa lease term or yung economic life ng property, whichever is Lower. shorter. Lower. Oo. Opo, lower pala, lower. Okay. Good. Galing niya naman pala. So, next question. Mag-send ako question para Actually, almost ang na-cover pa lang natin isa pa lang. Bronze. Mag-next na lang ta ate. Mag-next na lang tayo. Hindi na tayo mag-another question. Oo nga. Oo, same lang na Opo. nabidyo. Sige. Hindi ko na kabisado Opo. ang next. Mamaya,
Next is we have Yung mga modification. modification. Hindi. Chapter 11. Oo. Oo. Lessee accounting. Actually, diri nga part ha, dili ko ni siya ano kaayo kabisado. Christian, ikaw mag-share gang. Kabisado Wala, mo di ni ko alam diri. to. Hindi ko masibala. Hindi Si Ninja. Di ba Oh, report wala mo na. to? Oh, Amo na kaya to. niya Amo report lang to. niya. Uy, amo lang to at akon tong na ano. Wala na. Tong Ilang. Tadihan na lang naton. Dito. Ano ba? Ano ba Idol, dito? same lang si Japon nate. Same lang Oo. Japon. May mga ano lang. Ang changes May mga lang diri. modification lang. Oo, ang modification lang diri. Actually, ang importante man lang ko diri is kabalo ka mag-compute for initial measurement sa ROA kag initial measurement sa lease liability. Ang modification is syempre if there is a changes along the way, di ba? Oo. Kung mag-change ang kung extend niya or may mga change, may mga rate, yung rate mag-change, yun siya. So anyway, ano naman lang ni siya, hindi man The same lang natin. oo. Focus na lang muna tayo sa basic. Oo. Oo, Oo, same ate. lang ni. So, proceed sa next chapter. Sige, ate. Tapos na si Kent Ano yung nag-answer. next? Replyan ninyo si Operating. ano. Replyan ninyo si Kent. Ay, amo ni siya Ay, tong discuss hello? kay na ate. Oo. Ate, Apo. Sa chapter 12. di ba dun sa chapter 11 yung mga modification? So, di ba may mga modification siya? So, ang dapat gawin, if kunyari sa year 1 to year 3, tuloy-tuloy kayo din. Pagdating ng year 3, nagka-modification. Dapat ba ikunin yung carrying amount ng lease hanggang doon sa year na yon bago modification. Oo. Tama ba? Oo, tapos Ah. meron mang doon i-minus mo lang yung i-minus mo yung, 'di ba? Bawa 500,000, ba 2 years, may difference nga 2 years, 'di ba? Mayroon ka yung present value, 'di ba may nagabigay din sila ng present value ng Oo, ate. nakita ninyo sa Tapos libro, Oo, kunin nyo i-3 lang lang ang siya present ate. value. Kunin nyo lang ang present value noon. Basta ang tandaan nyo lang dito sa may ROA good banda nga Oo, part. Mm. Ini Opo. 'di ba ang carrying amount, initial Oo, measurement tapos yung accumulated depreciation, tapos ang i-add ninyo sa ROA is kung pila ang value sang lease Modification. liability. Kapag Ah. yun na siya ang magiging amount ng ROA. Mm. Same man lang siya actually, may mga changes lang. Pwede man Ning ni siya chapter nga 12, studihan lang. ning chapter 12 ate, amo na ni siya Chapter tong 12 na-discuss ta. ta. Oo, na-discuss ta na ni siya una ate. Rating, Plus, pero wala pa Operating tayo. lease. Wala tayo accounting ano pa. So, sa chapter accounting 12. treatment na lang dayon. Lysor. So, what is Lysor? Amo na siya tong May-ari. May-ari. tagiya Oo. sang ano te. Sang property. Yes. So, next, we have paano ba ang treatment ni Lysor is pwede siya finance lease kag operating lease. Operating. So, when it is classified as finance lease, Pag there is a transfer of ownership ate. and then, Tapos tong may option to purchase. okay, Tapos tong option to purchase dito to siya tong gihambal ni Christian na may tong whichever is lower. Tapos tong sa lease term naman ate tong major part of okay. economic 80. life. Itong Tapos 80%.
Oo. Ano ang in nakabutang sa inyo? 75%, lower than 75. 75. 75. Sa US GAAP man good na siya ang nag-define nga 75%, at least Oo. 75% Pero of dito, economic wala. life. Actually, ang IFRS, as far as I concern, wala siya interpretation as to the major part. And then si US GAAP ang may ara siya interpretation as it is means major part siya when there is at least 75% of economic life, the asset. Klasiko. Oh, Yun siya. Di ba nakalagay dyan US GAAP? opo, ate. Ibig sabihin siya Opo. yun ang interpret. Ah, Di ba we are using IFRS and opo. PFRS. PFRS ba? IFRS. Pass. Kag, Philippine Accounting Standards. IAS pala yung isa. Yung PAS kasi, yung sa international accounting standard. Tapos si Philippines, interpret pa niya yung IAS. So, meron tayong Philippine Accounting Standard. Tapos, yung IFRS, yung Philippines, interpret din niya. Kaya meron tayong PFRS, which is the Philippines. Philippines kag international lang yan siya. Ay, ate, may idugang manggali ko diri sa operating lease kag sa finance lease. Sige. Atong sa operating lease, ate, kung halimbawa may loss man na diri halimbawa may atong si lessee, tapos kung may loss diri ang loss ang mag-shoulder is si lessor. Tapos sa finance lease naman ang kay may transfer of ownership man siya, tapos ang loss is shoulder ni lessee. Naalala ko lang. Sige. Dirita sa when lease is classified as finance lease. So, we have may mnemonics ni siya, actually. Diba, we have transfer of ownership, letter T. Letter A, letter T. Option to purchase, letter O. Ate. Letter M. CEO. M, ang letter C, major part, which is at least 75%. Letter D, S, TOMS. Kung na-meet, tama? Opo, Opo, ate. ate. Kung ara si Tom's, ate, finance lease siya. Kung ara si TOMS, finance lease. Yun siya. Nakuha niyo? So, para mas dali Opo, niyo ate. tandaan. Opo. So, sa perspective ni Lysor, ano ba dapat pag-pronounce Lysor? Lysor. Ambot, ate. Basta Lysor. So, it is considered as finance if ga-exist si TOMS. If hindi Opo. nag-exist si TOMS, then it is operating lease. Ate, kung biskan isa lang sa operating lease. Wala ka na, nag-choppy ka. Ay, ang hambal ya, ate, pag halimbawa Ate. isa lang ang ara, halimbawa si T lang ang ara, ate, ma-consider ba daw siyang finance lease? Ara sa gang? Paragraph, pinakababa. 408. Basaha. 408. Ay, sige, Wait ate, lang, get. ate. These four Oh, major ate. criteria are determinative in nature, meaning any one of these would normally result to the conclusion that the lease contract is finance lease. So, any one lang daw. Kanya. Oo, ate. Ah, Okay? Ninya, di ba, report mo ne, mag-share ka na, Day. Amo to, ate, na-share ko. Major conclusion of Tapos may other criteria pa na siya, ate, another, naman. So, meron tasang May another criteria pa siya para kung ma-define, kung ma-classified pa siya as finance lease.
Ano? Tong, ng, there is on page 409, tong other criteria. Other Tong may criteria. ABC. Oo. Tong first na the underlying asset is of such specialized nature that only the lessee can use it without major modification. Tapos ang B, if the lessee can cancel the lease, the lessor's losses associated with the cancellation are ano pa pronouncing ate? Hindi ko Born. Borne by the lessee. Tapos, gains or losses from the fluctuation in the fair value of the residual accrue to the lessee. Thus, the lessee has the ability to continue the lease for a secondary period at a rent that is substantially lower than market rent. So, amo to siya tong kay natin. Explain mo daw ga. The reason number 1 natin, hindi ko gets ng may modification. Mm-mm. Tapos na sabi ate, amo to siya tong kung may kag sabi kag si kung may loss man diri nga matabo, shoulder siya ni lessee, hindi siya ni shoulder ni lessor. Tapos si lessee may pwede daw siya maka-continue for a secondary period pa na mas tong ang iyang nga measurement tong substantially lower than the market rent. Okay. So, hindi siya patas sa kaina ate nga ano siya nang daw determinative in nature. So, ari daw suggestive in nature lang siya, meaning this could also lead to a finance lease classification. Okay. If the only lessee can... Kasi sa letter A, ang hambal niya direct, only the lessee can use without major modification. So, in substance, ano siya, in substance, sale transaction na siya. Oo. Tama ba? Oo. Oo, ate. If the lessee can cancel the lease. Okay. Sige, class of the equation of the value of... Wala ko na kasi nabasa dito na part. Sorry lang, gid ha. Okay lang ate. The lease has the ability to continue the lease for the secondary. Okay. So, si lessee ang mayroong authority to continue. Okay, moving on. The land and building lease. Explain mo daw ni Ninya. For sure, nabasa mo ni. Hindi ko na gani. Matandaan natin. Basta separate ang land kag ang building ate pag magkuan na. Kung mag-classify na. Tapos, ang land daw normally has an indefinite economic life. Okay. If dirita daw sa if the lease payment cannot be allocated reliably between the two elements, the entire lease is classified as finances under is clean element of operating unless it is okay. So if hindi daw siya if Wala na classify. hindi siya ma-allocate, Kung hindi siya ma-allocate ate, ikaw na lang siguro. Kung halimbawa wala siya na state, if hindi siya ma-allocate sa finance Oo. siya, Mm-mm. ang dalawa. So, first is i-allocate muna natin siya sa land and building. Pero kung hindi siya ma-allocate, it is considered as finance lease. Tama ba niya? Oo ate. For lease of land and building, out of the land is immaterial. That is, so the treatment single unit. Okay. So kung immaterial po ang land, Single unit. single unit lang siya. Then allocated siya tanan sa building. Single lease is classified as finance lease or operating lease. Okay, sige. So, ang criteria naton is si Tom's gihapon in determining if it is finance lease or operating lease.
So, wait lang ha. Magtanong ko sa kodigo ko, ano. Ito susunod nga chapter 1 na kung Christian, ikaw na po't mag-share ga. Wala, di ko alam to ah. Yung alam mo lang eh. Dito na tayo sa operating list. Ito yung pinakamadali, operating list. Kaya rent lang na siya. mas okay pa ang treatment diri ate no kay nang daw dasig lang, daw hapos lang. Oh, Daw lang. daw lang. Feeling mo lang yun. Oo, daw lang. Daw ano ka lang ate, daw nag-solve ka lang ng sun depreciation, daw same lang. Ang operating list is parang rent lang kasi lang yan. Yung 5 term lang siya na rent. Oo. Nag-rent. Oo. So, paano tayo mag-account ng Social lang. operating list? Hindi, yun siya yung technical term niya. Leases. Paano ang accounting natin for operating lease? Paano ang pag-recognize natin ng rent income? Straight line basis or another systematic basis. Pero usually, straight line man, no? Straight line, ko kalabanan natin straight line. Straight line. So, ang initial direct cost, Daw gina-state na ba na siya daan ate no ang initial direct cost? ano ang initial direct cost? Ano ang treatment niya? Yung na-include ni ina-add sa carrying amount Ng ng underlying asset. Okay. Then recognize siya as expense over the lease term. Okay. And then, we have the... Tapos yung pag-recognize niya, depende dun sa basis ng... So, the initial direct cost. Next, dito ta sa security deposit. Si security deposit? Page 411. Ano ang treatment ni accounting treatment ni refundable security deposit? Liability siya. Liability Usually ni lesser. lessor. Lesser ate. So, So, upon expiration, ibalik niya ang security deposit. So, ang lease bonus. Ano ate? Unearned rent income to the amortized over unearned Ay, unearned rent income siya ate. Mm-mm. Ni lesson. Unearned Rent income. rent income to be recognized or to be amortized over the lease term. lease term. Okay. Marunong na kayo mag-compute nito sa operating list? Hindi ay May illustration. Illustration. Wala naman ginaano ang present value diri ate no daw direct ni siya ate no. Direct na siya. Mag-sample ta isa. Kaya gusto niyo. Sige te. Sige. 100. Hindi ko kitabi kabisado ng list. Mahirap kasi ang list. Ano na lang kami ate? Kaya yan. Partnership. Partnership. Oo.
Discuss sa partnership susunod. Gusto niya. Wait lang. May sagot na ito pero sige lang, discuss lang natin. Hindi na si Ken. Mali yung answer ni Ken. May answer na siya pero i-discuss lang natin ha. For Opo, ate. discussion purposes lang siya. Nabasa niyo na? So, Karen, ikaw lang basa gabi. Sige, te. So, the problem is on January 1, 2019, Glen Company leased a building to Dex Company for a 10-year term at an annual rental of 500,000 pesos. At inception of the lease, Glen received 2 million pesos covering the first 2 years rent of 1 million pesos and a security deposit of 1 million. This deposit will not be returned to the payment of rent for the last 2 years of the lease. So question number 1, what portion of the 2 million pesos should be reported as current liability on December 31, 2019? Ken, explain mo ga. Ay, wait now. Wala So, si Ken. answered. Ay, Christian pala. Sorry. Ay, hindi. Sige lang ko Ken pa, Yung pero sagot? ikaw yung sinisave. Explain mo yung yung scenario, yung problem muna. So, Explain nung mo siya. January 1, 2019 daw, si Glen Company, nagparenta siya ng building kay Dix Company for the 10-year term at annual rental of 500,000. So, at the inception of the lease, so si Glenn naka-receive ng 2 million covering the first 2 years of rent of 1 million and the security deposit of 1 million. So, yung this deposit will not return to Dix upon expiration of the lease but will be applied to payment of rent for the last 2 years of the lease. So, dito sabi daw, yung security deposit na 1 million is hindi siya mai-return kay Dix upon expiration of the lease. But instead apply na lang doon sa payment of the rent for the last 2 years of the lease. So, 'yon. So, ang tanong, number 1, what portion of the 2 million should be reported as current liability on December 31, 2019? Okay. Wait lang. Ay, current liability on December lang. How many daw yung portion? So, yung sagot daw dito is 500,000. Ito explanation niya. The second year's rent of 500,000, di ba yung annual rent natin is 500,000? Yes. So, yung 500,000 second year rent, which was received in 2019, is unearned rent income. Therefore, yung di ba yung siya, naka-receive siya ng 2 million covering for first 2 years. Yes. Yun ba? Tama ba? Yes. Then, yung reported current liability. So, di ba, 500,000. So, yun yung para sa sa January 1 to January 1 to December 31. Oo. 2019. Then, bali 1.5 na lang. So, since sa 2,000 siya, then, marireceive niya na rin yung pang second year, which is yung 500,000. So, which is recorded siya as unearned rent income kasi dapat, di ba, pa siya, incurred siya next year para dun sa next year. So, para sa next year na rent. Opo. Bali yung
current portion, di ba, 2,000 siya. Yung Opo. tag doon, 4. Opo. Tama ba? Yung unang 500,000 na-incurred na dun sa Incurred na. January 1 to December 31. Then yung another 500,000 which is na-receive to incurred siya for the for the next year na. So Din yung unearned na siya. 1,000. Then yung natirang 1,000 yun yung reported as non-current liability. Tama. Madali lang pala yan. Okay, dito tayo. Medyo may siya. Twist. Tama yun. Yung application lang yan ng application lang yan ng current portion at saka long-term portion. Isa pa ha, before tayo mag-proceed sa Next chapter ate. Oo. May kita niyo dyan yung computation ko. Wait lang. Yan. Next na problem. Sige ate, ako magbasa ate. Sige ga, please. So, Con Company owns an office building and normally charges tenants 3,000 pesos per square meter per year for office space. Because of the occupancy rate is low, Con agreed to lease 100 square meters to Hanson Company at 1,200 pesos per square meter for the first year of a 3-year operating lease. Rent for remaining years will be at the 3,000 rate. Hanson moved into the building on January 1, 2019 and paid the first year's rent in advance. What amount of rental revenue should Con reported from Hanson in the income statement? Kanya? Kanya? Ate, human ko nabasa. Kaman na? Ate. Kasi explain mo na ga. Ay, sige ate. Explain ga. Ay, wait lang. I-end ko na lang ha. Kay 1 minute naman lang remaining. 1,200 Linya? na Wait lang ha. 1 minute na lang ang remaining. I-end ko na lang. ate. Sige.